Does the word human safari mean anything to you? Да, у нас постійно сафарі. Вони ж дрони літають. І ми, так у нас постійно, це в нас сафарі є. Ну уже понятно, что как может нормальный человек вообще бросать на людей, на детей, на граждан, на женщин. У нас не укладывается это в голове. Я не понимаю. Ото вчора, так як сюди він прилетів дрон, то там ганялися за тими. Вчора ганялися, вона на городі маліну обрізала. Він ганявся, вона забігла. Оце в нас, ми називаємо його сафарі. Где солнце закотилось за темные леса, там мелкие пташки пели на разные голоса. Kherson has seen the worst the Russian invasion has to offer. At the start of the 2022 invasion, the city was occupied by the invading army, as they tried to quickly collapse and overwhelm the Ukrainian nation from all directions. As they marched on from Kherson to capture Mykolaiv, and the soldiers had finished looting food and valuables, occupying authorities worked to set up what they thought would be their permanent control of the community. Civilian protests were suppressed with force, and the new authorities set up centers for interrogation, where locals suspected of connections to the Ukrainian government, military, or even civic society, were detained and tortured. As the Russian offensive on Mykolaiv failed, the Ukrainians regrouped and launched a counteroffensive to take back the city of Kherson. I was in Mykolaiv at the time of the attack, at first not believing the reports, seeing it as just another rumor and false start hyped up by all the noise online. That was until the Russian shelling started pounding the city center around me and my crew during peak foot traffic, as locals were returning home from work. Oh, fuck! Fuck! Get over here! Gotta stay near the walls! That night, many locals slept in cars outside the city to avoid the Russian bombing. We were lucky. Others that day weren't. I can still hear the Ukrainian shelling of the Russians that night, a constant thunder that felt endless, waking me up as I struggled to rest. It was the start of the end for the Russian occupation in Kherson. Russian lines buckled under the pressure, and as the Ukrainians advanced, the Russians had to organize a hasty retreat over the Dnieper River. They were still able to find some time from looting on their way out, stealing hundreds of pieces of Ukrainian art, historical artifacts like ancient Scythian gold, as Russian soldiers took Ukrainian children from local orphanages while staff tried their best to hide them. Despite the looting, torture centers, and certainty of the occupants that the city had been permanently absorbed into the Russian world, Ukrainian forces liberated the city on November 11, 2022. They were greeted with flags and flowers by those who had waited for the day that had finally arrived. When I first got to Kherson, I spoke to Kirill, a devout Protestant evangelical church worker from the city. His devotion seeps from his words, with religious proclamations punctuating the breaks between sentences. His piety comes from a lifetime of being surrounded by the church in both work and home life, with his father dedicated to proselytizing the faith since he was born. After the Russians left the city and retreated over the river, Kirill and his family came right back to Kherson from California to set up a church to preach, baptize, and provide aid to locals out of an abandoned Soviet-era cultural center. But as the people returned to their homes, the presence of Russian soldiers was replaced with the whistle of Russian shells. This feels like a lot to be destroyed by a drone. 3 drones. To be Three exact. drones. 3 Shahed drones. We even have some of the parts. Oh, Shahid. Okay, got you. No, not FPV. Yeah, I was like, that's incredible. FPV drones would have never hurt even one wall. Yeah. We were doing a lot of fixing here last year after that drone attack. So we did a lot of stuff here. We had a group of people from Pennsylvania come and help us. 7 guys from Pennsylvania. They're from Chazak Rest Organization, and they were helping us for 3 weeks rebuilding a lot of stuff here. So we had a pool here a month ago,
and we had water baptism. And the shrapnel, it was Monday night, right after Sunday service, and the shrapnel flew, hit the pool, but it did not touch the stage at all. We had all these instruments out, and nothing was damaged from that. So we pray a lot about these things. So it's fun, fun. How often do you guys hold service? Every Sunday. Every Sunday. Every Sunday, every Tuesday, we have prayer gatherings here. So, Can you show us outside? yeah, it's scary outside. And so this Friday, you see that hole? It was during the night, an artillery strike, and it hit the container pretty badly. See these holes? Yeah, you're right. Yeah. Was this artillery? Yeah. And you said 20 times it's hit relatively close to the building. Probably even more. If you count through all these 2 years. And how often did you have to repair it? Oh. So we had the big the big construction, the big repair process last year during the autumn, and we started with the roof. We covered the roof with slate. A huge part of the roof from probably September, and we finished everything up to Christmas, December. So on Christmas, December 24th, we were already gathering last year in that sanctuary. Praise God. We already had the stage, everything. So the whole congregation met there. So it was amazing. We couldn't do that since July of last year up to December of last year. Must have been surreal coming back to Kherson since the occupation. Definitely surreal. One of the most strangest feeling, one of the most joyous feeling you could ever feel. You finally came home. We were sort of depressed. We were sad because we were completely cut off from the people we love, from my dad's dad. He's 89 years old. He lived through the occupation. He lived through the German occupation when the Germans were here, and he lived through the Russian occupation. And we were cut off from everything, from our home, from our church, from the people in the church. And God did a miracle. And when we came here, you could feel that the Russians were here. You know, all of our people who we know, those who weren't working with the Russians, those who were patriots of Ukraine, we talked to them and they told us stories. It was wild. So yeah, definitely surreal. And after the building was shelled, quite a number of people stopped coming. So yeah, but we still have right now up to 100 people in the church, and 90% of these people are completely newcomers. They only recently, during the war, started to believe in God, and they started joining the church. So we know our mission, and we see God's hand. Do you think the war has compelled them to seek God? Yeah, definitely. I would say majority of the people that come, I don't think any of them would ever come to church if not the war, if not the occupation, if not the shelling. And well, it's amazing what God does right now. How many churches are operating in Kherson still, do you think? Our kind of church, the Protestant or like evangelical church, maybe 4 or 5 more. Some of them are a bit more larger, but a lot of them are like more home group type churches. Like there's maybe fewer than 10 people, and they gather at homes. Very small congregations. Yeah. What did the Russian occupation mean for Kherson? For some it meant joy, because some people were happy that the Russians came, mostly alcoholics and drunkards. But for other people it was fear, it was danger, it was uncertainty. The person that you're staying at, Sasha's house, where you're staying at, Sasha's place, he was in charge of the church during the occupation. And he said that it was really uncertainty, sometimes depression. It was really hard for the people. But God was still protecting. God was still showing his mercy. He was protecting us, protecting the church. It was dangerous doing any humanitarian aid, but the church was still doing. Even during the occupation, they organized small like food packages and they gave out to people that we helped before the war. It was dangerous. One time the Russians came into the building and they were talking to him and they were asking, "What kind of church are you?" And he was saying that we're not an Orthodox or a Catholic church. We're a like a Protestant church. And they said, "You're not Baptist church, right?"
He says, no, we're Protestant evangelical. So to all my American friends, this isn't true, this isn't hype, this isn't news that somebody made up. This is reality, this is what we faced. What people in Kherson face is that when they came here, they said, you better not be a Baptist church because Baptists are NATO, and NATO is America, and America is a devil. So that's what they said. This isn't something that we came up with, this is the truth. This is what they believe in, the propaganda that they believe in. They believe that they hate Baptists. There's a Baptist church in this neighborhood that they closed when they came. They didn't close our church, but they closed the Baptist church. I even know a pastor who's a Baptist, and he preached to Russian soldiers, and they were pretty angry with him, but somehow he managed to preach to them, trying to tell them about salvation, and etc. So yeah. When the Russians moved into the Donetsk region in 2014, they supported pro-Russian militias with mercenary fighters, helping to develop what would eventually become the sledgehammer-wielding Wagner Group. The Russian soldiers also directly invaded, while denying it, anytime Kiev threatened to snuff out the People's Republics, flying Moscow's tricolor. When Moscow-backed forces captured territory, including the Ukrainian city of Donetsk, they engaged in a suppression campaign of religious minorities, including shutting down many Christian churches not aligned to the pro-Kremlin Russian Orthodox Church, and arresting pastors. These policies were particularly targeted towards Baptist and evangelical congregations, which they seemed to have a special hatred for due to their Christian denomination's perceived bias towards the United States. This hatred and mistrust has led to shutdowns and intimidations. All across Russian-occupied Ukraine, soldiers are shutting down places of worship that don't fit the world Vladimir Putin wants to build. September 11th, 2022. Yeah, it was Sunday, it was worship service. It's like 20 armed people with masks, military uniform, and they were very brutal. They said, you have to stop this. You have to stop these meetings. And he said, I'm a pastor, I cannot stop the will of the people. And they said, if you will not stop, you're gonna see the blood. In February 2022, Russian tanks get inside of my city. They're rolling inside of the city, and I watch on this from the windows of my church. And 2 weeks later, somebody knocked on the door in my house, wake me up. And that was soldiers of Russian Rosgvardia. Maybe you heard about it somewhere in the news. They take me outside, put me on the ground. I was only in my underwear in that moment. They wake up my oldest son, he's 9 years old at that moment, in a AK-47 gun in the face. And, Russians are making a weapon of religion, and they're trying to make my father use the role as spiritual leader for a community to praise their invasions of our city. They told that to my father, you have 72 hours to record a video in the front of the church building that this is already Russian territory and Putin is our president, and just relax and wait. And then they give a couple hours to give a list of every businessman who supports the evangelical churches. They take the building. We have this big long, 40 feet long cross in the front of the building. They cut off this cross and put the Russian flag right now. So now this big auditorium that used before to praising God and worshiping God, now they're using like a concert hall for the Russian military concerts and celebrating Russian holidays. Before the war started in Melitopol, it's not a big city, but we have 40 evangelical churches in Melitopol. Today, there are not any kind of churches anymore. The only church left are those who are loyal to Moscow and rather than God. This hatred can also be expressed in deathly visceral ways, as happened with the lynching of 4 Pentecostals by the Russian Orthodox Army in Sloviansk back in 2014, shortly after they invaded Ukraine. Even after the Russians were forced back over the Dnieper, it didn't mean Moscow was done with the city. While they could no longer occupy it, from their positions across the river, they could still bomb it, which they did, regularly. Only a couple of days after the Novokakhovka Dam was destroyed, as floodwaters rushed into homes along the river and rescue efforts were still underway, the Russians resumed their bombing of the city.
putting both civilians and aid workers under fire. The battle for the city, its occupation, liberation, and then the preceding shelling, left the community scarred by war. After the deoccupation, one particular method of attack has become notorious among the locals. Russian drone operators, flying both grenade-dropping drones and FPV drones strapped with IEDs, stalk the streets in the sky above the city. They are on the prowl, not just for Ukrainian soldiers, but civilians as well. Report after report, including statements from the local government officials, testimony from locals, publications from major news organizations, and even video evidence provided by the Russian drone units themselves, paint a picture of a free-for-all hunt for any sign of life in the area. This hunt has been named a human safari by some locals and media organizations, due to how freely Russian units seem to bomb locals. The brother of the church worker we interviewed wanted to show us a road which leads to the eastern side of the city, where multiple civilian vehicles have been targeted recently according to the locals, and is notorious for these type of attacks. As we drove down the road, the damage to the city's infrastructure continued to accumulate. We saw fewer and fewer locals and passed by the unfortunates who had come before us. Locals who had been stopped in their path by drone attacks on their way to the grocery store, doctor's office, pharmacy, post office, or any other number of errands during the day had their cars destroyed, and in some cases, they got maimed or even killed. These attacks were recent enough, and the drones are still active enough, that these vehicles had not been taken away, just dragged off the road so people can attempt the same drive they had failed to pass. We had to be quick, can't stop the car to film, or risk joining the wreckage. This constant threat to those traveling the city streets means that many stay indoors most days, but some do not have that option, meaning that previously mundane city jobs must drastically alter their description. Це ваш позивний? Да. Your nickname Witch? Yeah, Witch. And there's the witch. Okay, gotcha. What is that you're wearing on top of your vest? Детектор – це детектор дронів. Ну, мені просто пощастило, в мене син воює, і він дронщик саме, тому він вирішив, що мамі треба обов'язково мати цю штуку, хоча б принаймні я їх можу почути раніше, ніж вони мене побачать, і десь сховатись в укритті. Public workers in the city, due to the 24/7 threat of drone or artillery attacks, must take their safety into their own hands to reduce risk. In wartime Kherson, it isn't uncommon to see a street sweeper clutching a broomstick with his eye on the sky while he wears a helmet or body armor purchased privately by themselves or loved ones concerned for their well-being. Are drones very active in this area? Дуже активні, але не тут. Я просто живу біля річки селища Антонівка, якщо чули, Антонівський міст, молодіжний пляж. Там я проживаю і там він дуже необхідний. От з минулих вихідних всього-навсього за неділю 5 машин постраждало на протязі від молодіжного пляжу до Сму. 5 автівок. Were those cars civilian or military? Цивільні автівки. Цивільні автівки, і сьогодні вранці я ще побачила, що зачепили підстанцію трансформаторну. Підірвали ще, мабуть, вчора, бо сьогодні просто вигоряє масло. Have drones hurt or killed any city workers and any city employees? Мої ні, але на нашому підприємстві одна бригада втрапила під саме скид. У нас рознесло скло на навантажувачі. Було таке. І дівчата-хлопці отримали контузію, лікувались трошки. Ну, пощастило, вони... City workers, residents, and soldiers, finding no rhyme or reason behind many of the civilian targets hit, have had to learn to live with the threat of random violence appearing out of the glare of the sun as they go about their business. This demonstrates itself through the fear locals and soldiers alike have of a clear blue sky on a sunny day, which is dream conditions for drone pilots and a nightmare for residents. It was the days when it was gloomy, the sun bloated out by rain clouds pushed by fast winds too strong for drones, that you saw the most people on the street.
But even the most careful residents have to go out for the essentials to live, to get water and groceries, and that may well end up being a deadly errand. As was the case on one faithful day in June for Natalia, Valentina, and a local store owner terrorized from the skies. Как раз когда вот Каховскую подорвали, это был июнь месяц, где-то 16 июня. И дрон у нас во дворе падал. Получается, что, ну, как мы разгружали арбуз тут, а люди пришли, ну, кто-то справку взять, и, ну, как бы тут было много людей, кто-то в беседке сидел, кофе пил, вот. И потом получилась ситуация, что женщина пришла, говорит, дрон над вами висит. И мы все под навес, получается, забежали. И вот буквально секунды мы зашли, человек успел только подкурить, и он, ну, как мы слышали, как он набирает, как это сказать, амплитуду, скорость. И потом бабах сюда. Это была FPV-шка, он был заряженный, ну, и упал и дрон, и то, чего было к нему привязано. Но нас спас арбуз, который вот тут. And they were saved by watermelon. Да. Wait, there were watermelons set up here? Вот тут, получается, была гора арбузов, которые выгружали. И вот, ну, как бы основная масса осколков пошла в этот арбуз. А у нас даже сейчас, у меня фотография вот это была. И вдалеке было слышно, что кто-то как дрель включил. Но дрелью тут в частный сектор пользуются все, и у меня все соседи мужчины, то дрель работает постоянно. У соседей косилка, ну, очень часто работает. Поэтому не продали значение, ну, пока вот не пришел человек. И дрон ждал, пока все дойдут. То есть он видел, что по улице шла вот эта вот женщина, он видел, что с другой стороны шел мужчина. И вот в момент, когда они все подошли в эту точку, он взял эту амплитуду и упал. Кто именно был ранен? И... Ну, женщина пенсионного возраста была. И работники тоже? Ну, вот, которые привезли, у одного щека была ранена, а у другого тоже осколок встрял в плечо. А девушке, которая пила кофе, получается, ну, она тоже стояла возле меня, ей попала в грудь. Уже когда мы в магазин заходили, ну, то есть хотели спрятаться дальше, то вот, я не знаю, откуда срикошетило и стекло попало. Да. How many times has the store been damaged by shelling or drone attacks? Магазин 2 раза, можно сказать. Первый раз вот там дорога, а это второй раз дрон. Ну и рядом, да, у вас тоже там прилетало, да? Да. Но это были не дроны, это был именно обстрел. Ну, это с другой ракурса, получается. У нас флаг висел. Он сейчас тоже есть, только мы его сняли, потому что из-за того, что у нас висел флаг, начали обстреливать наш квадрат, и мы его убрали. И перестали обстреливать наш квадрат. You think that they targeted you due to your Ukrainian flag? А мы убрали украинский флаг, и все, и обстрел прекратился. Это все было, получается, в этом году, по-моему. В этом году мы сняли флаг в январе месяце. И вот мы его сняли, и обстрелы прекратились. Но дрон же после этого прилетел. Дрон, да, но я имею в виду, что тогда миномет обстреливал. И он обстреливал, получается, вот как это, Новый год прошел, после Нового года попала на соседние улицы 2 раза. Тут, ну, за мной, потом чуть-чуть туда, так, если стоять, это левее, еще к соседке в забор прилетела, а потом прошло 2 дня, и к соседям туда упала. То есть и мы сразу убрали. Ага. Мы поняли, что... Значить, Трушко Валентина Петровна йшла сюди по воду. Отак само взяла 2 бутилки, в нас же ж вода тепер погана, і ми приходимо брати воду. Я йшла сюди воду брати. Йшла з цієї сторони. Нічого, тихо було, спокійно і так далі. Доходжу до цієї сторони, дійшла. З тої сторони йде мужчина. Іде мужчина, стояв головою так круте, отам стоїть далеко. Я йому кажу, а тут жужжало, я думала, газонокосілка. А я спрашую його, що то, кажу, дрон? А він махає головою, да, дрон. Я підбіжала сюди, бросила це, підбіжала до того, а там вже людей куча стоїть. Вже прийшли як до квартальної, то те треба, то довідки, то ще що-небудь. Ага, і магазин там у нас, і все. Коротше говоря, я кричу, народ, по-моєму, дрон. Каже, це дрон. Ну, наші ж, як настоящі херсонці, та й всі українці, не повірять, поки не провірять. Бачу, вони підняли голову, всі подивилися, і бігом раз, під навіс, тільки шиї терчали. О, та ні, то далі. Ми вже звикли. І він стояв хвилин 5, мабуть, стояв, і потім, як дасть, між машиною і домом. І от це полетіли всі ті самі. Мені сюди і сюди стукнуло, тут бігла кров, я її придавила,
А там дівчинка була взагалі її з цього вікна, двері були відкриті, вибили стекло і прямо її. Їй саме більше досталося. Нашій квартальній теж спасибо, що в неї хороші очки, розбило стекло, ну воно не розлетілося. А так би не було, глаза не було. Ну, в общем, 6 чоловік поранені. Один з наших вискочив, мальчик, перелякався за машину, вискочив, а за двором все ціло всі. Той мужчина прийшов уже на готове. Йому не досталося нічого, бо за двором він вискочив, один із наших ранених, вискочив за двір і побіжав додому в машину, машина ціла. А вже вдома побачив, що у нього ниже коліна, кусок було торчало здорового стекла і болтик. Благодаря тому, що там джинси крепкі були, він остався, слава Богу, значить, з ногою не перебило косточку. Ну і нас тут бігом приїхала скора, бігом нас забрали, я ще спросила, там мене легке вроді ранення, кажу, пече там все, може не їхати? Ні, сказали доктора, їдьте, а вдруг у вас там осколки, все так далі. І слава Богу, що ми поїхали. Поїхали туди в обласну, а в мене оказалося 2 осколка, в людей там цю Таню так взагалі на носилках водою катали туди-сюди. Ну, в общем, слава Богу, 6 чоловік ранені обійшлися. Благодаря тим, мабуть, я так думаю, що машина, видно, задержала. Машина, кавуни. Ну там, як потім говорили, що там дірка 1 чи 1,5 туди ушло, виходить, дірка. Оце так виходить. Оце що тут? Я ж кажу, що... Прям іменно з крильями. Я стараюсь теперь, вот, я не Це було в червні місяці. Це було в червні місяці, 15 числа, у час ночі. Ми вдруг услышали какой-то взрыв и огонь увидели. У соседей сгорела машина, то бишь у нашей квартальной. А у нас пострадав гараж, машина, вікна всі повилітали. То це моє майно, моє майно, вони його хотіли знищити. Но ми нікуди не поїхали. У мене дід больний, у нього після 2 інсульта, ми залишилися тут. І це вже сьогодні 1000-й день, як ми тут знаходимося. Ми віримо, що все буде добре. Ми віримо, ми просто не можемо не вірити в це. Понімаєте? Would you say that civilians in this area are targeted by the drones, or what would you say the drones are doing? Так. Я неодноразово ходжу на ринок, на Шумінський, хоча не можна цього казати, я ходжу на ринок, ходжу по балки. І однажды рано утром він летить. Я лягла в комишах, пересиділа і пішла далі. Кажу, мені дідушки, треба купити сметанку, треба купити молоко. Що ви робите? Мені треба йти. Ну і він полетів далі. Does the word human safari mean anything to you? Да, у нас постійно сафарі. Я ж коли мені це зробили, треба було на перев'язку кожен день ходити. А я прийшла до доктора, кажу, ні, я не буду. Тому що нам тут бігать, вони ж дрони літають. І ми, так у нас постійно, це в нас сафарі є. У нас є сафарі. We have safari. На сафарі, так. Ото вчора, так як сюди він прилетів дрон, то там ганялися за тими. Вчора ганялися, вона на городі маліну обрізала. Він ганявся, вона забігла. Оце в нас, ми називаємо його сафарі. Ні, це ще ні. Все, я понял, ви шарите. Ми вже так привикли, розумієте? Ми вже, значить, я вам While it's been over 2 years since Russian forces were pushed out of the community, the occupation is still fresh in the minds of Kherson's inhabitants. Branded by the scars left behind in Kherson's looted museums and orphanages, those who have loved ones in parts of the region still occupied, or continued bleeding from the human safari. It's also kept alive by the active threat of reoccupation. While the river dividing Ukrainian and Russian positions provides a natural defense for the city's defenders, complicating the logistics of an assault almost certain to result in high casualties, that hasn't stopped Putin's government from threatening to bring the Russian world back to Kherson. Towards the end of 2022, 2 months before the Russian general Sergei Surovikin organized a hasty withdrawal from Kherson, the Russian government announced the unilateral annexation of 4 Ukrainian regions, including Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Kherson, after internationally unrecognized rubber stamp referendums. During this song and dance meant to crudely imitate an actual vote, Moscow declared that Kherson, along with the other regions annexed, were now inseparably within the Russian Federation.
This was complicated by their doggy paddle over the Dnieper River, but the reconquest of the city is still actively on the mind of the revanchist war planners, leaving those left on the ground more than anxious. It's a bunker. Okay. And some times ago, Russians was destroy this bunker. You see some piece of bomb. Artillery shell. Yes. And this side, bombs coming, broke some woods, but we will fix it. This problem maybe 1 week. It's not problem. No people here, and nobody not die. Nobody hurt? No. Ну, проблема в чому, бачите, це пряме попадання. Це якби Якби тут хтось був би, то все. very little Ви chance. зрисували, як на вашу думку? Зрисували чи чисто обстріл? Чисто случайність. Обстріл, так? Да, it's very small chance. Because if you get 100-200 bombs in one place, you can win one time. Якщо це можемо знімати тут, по-перше, зверху не видно нічого. Окоп є окоп. Якщо почнеться обстріл, туди заскочили і в принципі нам нічого не загрожує. Мене звати Сергій, я командир інженерної роти. 1,5 року я на передовій воюю. Звідки? Місто Тернопіль, Західна Україна. As the head of an engineer company, what does your daily work look like? Інженерна рота виконує задачі по розмінуванню, замінуванню і фортифікаційна робота, тобто облаштування бліндажів, окопів, фортифікації. Are these trenches more recent or are these older constructions? Порівняно нові, це там декілька місяців, півроку. Вони ще добудовуються, облаштовуються. How long does it take to make a trench like this, and how many men and what equipment? Все залежить від об'єму робіт. Може бути одна позиція, може бути декілька позицій. Якщо вчасно є в нас матеріал і чоловік 10-15 працює, то там тиждень-два можна таку одну позицію облаштувати. Но їх може бути 2, 3, 4 позиції, в залежності від того, і які терміни. Чи нам кажуть аж бігом, чи ми працюємо в звичайному режимі. По-перше, тут ще задіяна техніка, це ще може бути екскаватор. Проблема в тому, що ця територія під контролем, так само наглядачі ворожі прилітають, вони так само бачать, відповідно тут наганяти багато людей недоцільно. І сюди можна нагнати там 50-100 чоловік, але це небезпечно. Тобто малими групами виконувати такі роботи більш доцільніше. Is it also dangerous to work with excavators? Так, звичайно, екскаватор, наш який екскаватор працює, то з ним зразу працює екіпаж прикриття, антидронового прикриття. Він сам екскаватор не працює. Працює антидронове прикриття, поки він працює, інші солдати контролять небо, контролять ворожі дрони. І в нас були випадки, спроби вразити екскаватори. Це небезпечно, звичайно. В моїй роті, в принципі, поки все обходилось, дякувати Богу, нормально. Були спроби ударити, були спроби поряд прилітали, впівдрони по екскаватору не попадали. Люди, які прикривали екскаватор, успішно виконували задачу, відбивали, садили дрона, відводили дрона антидроновим обладнанням електронним, плюс зброєю, стрілецькою зброєю відбивали. І, в принципі, спроби були, але, слава Богу, поки не успішні. Але випадки бувають різні. What gives your team the most trouble when you're working? Ну, як я вже казав, обстріли противника – це, звичайно, але це невід'ємна частина роботи в цьому регіоні, тобто це є передова, якби ми це розуміємо. Люди втомлюються, звичайно, що люди давно, по 2, дехто вже майже скоро 3 роки буде на передовій. Відповідно, втома. Люди вмотивовані, принаймні в моєму підрозділі нічого не скажу, люди вмотивовані, люди готові воювати. Звичайно, втомилися, але вони знають, що вони захищають свої сім'ї, свою землю, відповідно, вони будуть стояти. Has enemy activity increased or decreased in the last year? And
Is it in certain areas, like more artillery strikes or more FPVs, or how if there was an increase, where was it? Як на мене, то я би сказав, що за останніх декілька місяців активність ворога, можливо, підвищилася саме в засобах дальнього ураження FPV-дронами. Підсилюється останнім часом артобстріли. Можна сказати, що їх, я би сказав, що їх зараз стало більше. Але я це пов'язую з загальнополітичною ситуацією. Всі ми знаємо, що Росія так само чекає рішення по інаугурацію Трампа і розуміє, що може бути якась зміна, відповідно, як вони підсилюють свою активність на напрямках інших, Донецьк, Харків, Луганськ, так само активізувалися тут. Не так, звичайно, там, як, можливо, десь на більш гарячіших напрямках, але так, активність їх останнім часом збільшилась. When the FPV drones get into the city, what type of targets do they hit? Це якраз якби і, можливо, для військової людини саме незрозуміло. Дуже часто вони вражають саме цивільні цілі. Це може бути цивільна людина на велосипеді, були випадки. Це може бути цивільний автомобіль з чоловіком і жінкою, я знаю випадки. Це може бути швидка допомога, машина швидкої, амбуланс. Так само зустрічався. Звичайно, якби, по всіх правилах війни вони якби мали вишуковувати військові цілі. Але як вони вражають і цивільні цілі в містах, от ми знаємо про Одесу, про Київ, про різні міста, де гинуть цивільні люди, вони б'ють по лікарнях, б'ють по цивільних житлових будинках. Тут те саме, так само по цивільних дуже часто наносяться удари. Я для себе це пояснюю чисто терористичною тактикою, тому що це якби це не є військова тактика, це чисто тактика терористів. Ми знаємо. Всі пам'ятають цю трагедію в Америці з 11 вересня. І весь світ був шокований, тому що це якби терористи, всі розуміють, хотіли залякати суспільство. Точно так же я рахую, що Росія використовує тактику терористів для того, щоб залякати людей, подавити в них волю до супротиву. Would you classify the city as safe or not safe for civilians? Однозначно ні, тому що ця лінія знаходиться на передній лінії оборони. Місто в зоні досяжності як артсистем противника, так і FPV-дронів. І я розумію, що люди, багато хто не хоче покидати своє місто, багато хто не може з різних причин це зробити. Є багато служб, які мусять тут бути і працювати в цьому місті, вони мусять підтримувати місто. І для мене ці люди, які ремонтують лінії тролейбусні, ремонтують водопроводи, прибирають місто, в бронежилетах замітають листя. Це для мене так само герої. Я розумію, що вони цю роботу мусять робити, вони її роблять. Це небезпечно, але вони її роблять. В цьому і дух українського народу. Is it difficult to work with civilians nearby? Would it be easier for your guys if they weren't here, or does it not matter either way? Можливо, з тої точки зору, що якби цивільних не було, ми би розуміли, що не гинуть цивільні, вони якби не є комбатантами в війні. І коли гине військовий, це трагедія, а коли гине цивільний, це, мабуть, ще більша трагедія для людей, тому що коли це особливо діти, це важко сприймається, і там жінки. Тому, можливо, психологічно, тобто сказати, що вони нам заважають, я би не сказав би. Ми свою роботу робимо, вони нам не заважають. Просто ми розуміємо, що вони наражають себе на небезпеку, і це боляче. How often does your team experience FPV attacks? Можна сказати, що часто, особливо останнім часом, вони активізувалися. Для порівняння, вчора був удар і сьогодні удар. Тобто вже вчора один, сьогодні один. Це те, що моя команда. При виїзді на позиції це відбувається часто, можливо, там декілька разів в тиждень. Можливо, бути за тиждень і нема. Тут дуже багато факторів впливає. По-перше, де виконується завдання. Чим ближче до фронту, тим частіше ці удари, чим до лінії розмежування. Погоди, знову ж таки, залежить. От зараз ми бачимо погоду пасмурну. Це якби для дронів трошки гірше літати, відповідно, зараз може бути трошки спокійніше. So it depends?
Це наш, це виход. And what type of anti-drone equipment do they have to counter them? Є антидронові рушниці, є антидронові рушниці раз і реби. Реб-ключ. Реби, які при включенні створюють купол, який перекриває сигнал. І, це класичне. Реб і антидронові рушниці. Стрілецька зброя, плюс є екіпажі, рухомі екіпажі, які збивають їх там з кулеметів, з різного такого проти вже повітряної якоїсь такими засобами. What advice would you give somebody who's not experienced these drone attacks before to how to survive them and how to deal with them? Від дронів. По-перше, слухати, його чути далеко. По-друге, не залишатись на відкритій місцевості і на опенері. Це бункери правильні, будувати правильно бункери, і зариватися, робити відповідні правильні конструкції, вхід в бункер. Ховатися, закопуватися. Це оптимальний варіант. Got you. Dig more, survive more. Got it. Understood. This is one of the many drones that attack Kherson every day, captured after it attacked the engineers I embedded with that morning. While they are not all the same, differing depending on what resources drone units have and who manufactured the drone, it can give us an idea of what terrorizes the skies here. The drone is made up of a simple kit of plastic propellers connected to a body that holds a small front-facing camera for the pilot, and the rechargeable battery destined to never recharge. Strapped to the body was a cardboard tube wrapped in duct tape. The Russians had stuffed the tube with explosive material and shrapnel made up of small ball bearings, screws, and metal darts. Shrapnel injuries are very common in these parts. Тут у мене Денис, позивний Курган у мене. Приєднався до Збройних сил України 02.01.2023 році. Що там ще було? Звідки я сам родом з Запоріжжя. Зараз виконую функції командира взводу бомберів. Це великі дрони. What type of drones do you work with? Працюємо кажани, вампіри. Знаєте такі фірми? Да? Хевішоти, Магури, Великобританія передала Т-150, нам малой Т-150 називається. Дуже гарні, дуже багато дронів і дуже класних дронів. What type of work does a drone operator do in Kherson? What are the targets they're going after and what do they have to look out for? На ураження ми беремо живу силу противника, тобто піхота, спостережні пости, місця дислокації їхні, беремо техніку, яку знаходимо, артилерія, танки і так далі. Тобто працюємо по цим цілям тут. Тяжко воювати, коли населення тут. Це додає складності в нашу роботу, ми не можемо зайняти певні позиції, тому що там живуть люди. І за цього складності. What do you think of the enemy drone operators in this area? Are they skilled? Are they amateurish? How do they operate? Так, звичайно, ворог, варто його недооцінювати, він не покидає, як це правильно. Він також розвинений в цьому напрямку. Він дуже гарно навчається на тих, що в нас виходить, вони зразу використовуються в себе, використовують протидію проти того, що ми вигадуємо. Не стоїть недооцінювати, дуже сильний ворог. Дивіться, у них літають розвідувальні БПЛА, які доповідають FPV, і вони відправляють на розвіддання, які вони знайшли, тобто це по нам. Буває такі в нас випадки були, що дрони просто вилітають і в онлайн режимі шукають ціль. Тобто вони і так працюють. When you guys are operating in this area, are there jamming equipment provided for you? Do you have to go out and buy your own jamming equipment? What counter-drone measures do you have? Використовуємо наразі з ребом, трішки стає простіше, тому що йде забезпечення. Забезпечуємося, але не вистачає. Ворог постійно удосконалює свої системи і, на жаль, ті системи, які нам надають, вони бувають застарі. Тому... Але є. Реб-системи нам заходять. What type of targets do the enemy hit? Атакує які цілі? Це будь-які скупчення військових, розміщення техніки. Тут наразі він атакує і мирне населення. Не розуміло, чому він це робить, але це факт. І це є задокументованими відео. Для нього немає певних критеріїв, він атакує будь-кого. When civilians are chased by drones, is it in areas
that the military operates? Is it in areas the military doesn't operate? Does it matter? Ні, немає взагалі. Вони буває стріляють просто хаотично по городу, аби куди попасти. І, на жаль, потрапляють цивільні під цей обстріл. Де скупчення військових взагалі немає. What type of payloads do you drop on the Russians? Все, що зривається. Ми працюємо вночі, тому що у нас дуже великі дрони, і, на жаль, їх вдень дуже тяжко, дуже просто збити ворогу, тому тільки ніч. When targeting the Russians at night, is the main problem finding the enemy or having enough supply to hit the enemy? What's the main problems you run into? Найбільша проблема – це заїхати на позицію і відпрацювати. Ворог дуже сильний в БПЛА нічних, і тому кожну ділянку фронту він моніторить, і нам тяжко під'їхати і відпрацювати. What type of equipment do soldiers in this area need? Екіпіювання – це таке як розхідник, можна, це форма. Вона стирається, закінчується дуже швидко. Те, що видають, на жаль, вона закінчується, всі купують за свої кошти. От це таке, що форма і захист, звичайно, захист, тому що також у нього є срок годності. How do you avoid enemy drones here? What's advice you could give somebody? Виїхати звідси. Місцевим. Why is it important that civilians leave? Для їх же, щоб вони залишилися цілі, тому що ворог, я ж кажу, йому байдуже кому атакувати. Anytime someone in the city finds themselves on the bad end of a drone or artillery shell, or any other number of risk to life and limb, the city will send ambulances full of medical crews to help those who can still be saved. The international laws dictating the rules of war, really a bunch of shaky norms barely concealed by a trench coat, could not protect these rescue crews from the human safari. Тихомиров Юрий Олегович, работаю на станции с 1989 года. Как институт закончил, сразу пришел на скорую помощь и начал работать. Have you been working only in Kherson since the start of the invasion? Да, да. С 89-го. С 89-го, да. Were you here during the occupation? Да, был. Did you continue working during the occupation? Видел, как это самое, как они заходили, тоже как стреляли, как взрывались, снаряды и так далее. Все это я видел. Просто вы работали в этот момент или? Ну, скорая помощь, я работал, да, обязательно. Как раз в этот день я и работал, когда был заход. Вопрос именно во время, когда оккупация уже произошла, вы продолжали работать? Да. Продолжали то, что надо было оказывать людям помощь, населению. А что ж, вы вообще их бросили на произвол. Этого нельзя было делать. How did the occupation affect your work? Ну как работали, так и это самое. Едем на вызов, спереди, если войсковая машина, они выскакивают, автоматы, проверяют машины, тогда только пускают, может, дальше. Before the invasion, what was the main medical issues you were responding to? Какие вызовы? Сердечные вызовы, гипертонические кризы, травмы различные. Но так никаких эксцессов больше не было. Since the start of the war, how has that changed? Ну как поменялось? В худшую сторону, конечно, поменялось. Начались вызова на обстрелы, на выбуховые травмы и так далее. Пострадавших много, что ничего не сделаешь. В основном находились по городу, потому что уже как-то это самое, тут район уже как не посылали бригады, учитывая то, что такая обстановка, и они все, ну, короче, те бригады, которые приезжают, это самое, они их разбивают. How frequent are attacks on medical personnel here? Ну, я не скажу вам это самое, это надо по статистике. На вашу думку? Ну, очень часто. Недавно
ну не так давно, пятая машина попала, пятая карета, где та самая доктор, которая доктора убила, вот. Ну и фельдшер получил ранение. When you started working during the invasion, when did you get an inkling that medical personnel could also be in danger? Ну, с первых, как это самое, как началась война, так и понял. When was the first time you experienced or heard of medical personnel being targeted? 5.10.24 года дали нам вызов, двое раненых, вызывает на себя, у них выбуховая травма, вызывает на себя бригада для помощи. Ну, ехали на вызов, одели полностью амуницию, бронежилеты, каски. Приехали на вызов, как раз я водителю сказал, чтобы он разворачивался, чтобы быстро погрузить больного, пострадавшего и сразу ехать, потому что так как висели дроны, то не было времени на это самое долго раздумывать. Отошли от машины метров на 10-15. В это время пошел дрон на пикировку. И как раз в нашу машину, где находился водитель. Водитель пострадал, был ранен. Вот. Мы от волны попадали на землю, потом поднялись и бегом забежали. Ну, небольшая, невелика хатинка, такая глиняная, ну, хоть какое-то укрытие. Там еще находились бригады, это самое, двое раненых. Один был живот, один женщина, ампутация левой руки, это самое, открытый перелом левой ноги. Вот. Ну, тяжелые, больные. Ну, пока прятались, пока это самое. Ну, пока мы, в общем-то, находились в этом укрытии, возможности не было как-то пойти, это самое, добраться до нашего водителя, что-то осмотреть его, потому что они висели, это самое. И пока мы находились там, неоднократно они налетали на машину. Одну машину сначала спалили нашу, взорвалась, потом вторую машину, которая стояла, скорой помощи, тоже это самое добили. Ну, в результате они полностью сгорели, две машины. Ну, вот такие вот дела. Потом как-то уж выбрались. What type of injuries did the driver sustain? Какие ранения? Значит, черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, ранение, осколочное ранение обеих рук. И обгорел, и у него прямо сняло скальп, часть кожного покрова головы. Where are these vehicles now? Они остались на месте, там, где мы приехали на вызов, эти машины, они полностью сгорели. What happened to this vehicle behind you? А это откуда машина? Со Станислава. Тоже был сброс, тоже это самое, попали. Do the Russians post videos of these attacks? Да. И на Мирной, и на это самое, и на Скорой тоже. Do you think there's some purpose behind posting evidence of these attacks on civilian personnel? Не знаю, наверное, человеконенавистничество, я так думаю. Чем меньше врачей, тем больше больных. Стараются выбить с Херсонской области, наверное, чтобы некому было оказывать помощь, я так думаю. Просто это уже нечеловеческое отношение, даже к тем людям, которые пытаются приехать, оказать помощь. Это, по-моему, это уже сверх чего-то. Видеть, что эта бригада приезжает и атаковать ее, что можно говорить? When these ambulances are attacked, are they usually responding to civilians that are injured by Russian attacks? Да. Has it affected medical personnel's ability to provide services to these people who are injured? Да. Ну, конечно, будут погибать больше гражданских, если скоро не может доехать. Конечно. What are the most dangerous parts of the city for medical personnel? Это Днепровский район, Камышаны,
Белозерка, ну и туда дальше от Белозерки, это сам Береслав, да? Нет, Станислав и так далее. Сейчас часто это самое обстреливают Белозерку. Например, там, где мы были на Перекопской, это тоже опасный район? Да. What is the most dangerous weapons for medical crews? Ну, везде опасность есть. На данный момент это дроны, на данный момент. А так это самое, сейчас же обстрел города идет со всего, что можно. И орудия, и реактивные, со всего обстреливают. Has ambulance crews run over mines dropped by the Russians on the roads? Бежают, конечно, это самое. Если сбрасывают и лепестки, конечно, обижают. Были подрывы машины, это самое, на лепестках. How often do you guys have to go out and help civilians? Очень часто. При любом обстреле гражданским мы пострадать, при любом. Would you say it's about every day or every other day? Да, каждый день. Каждый день есть пострадавшие, есть убитые, каждый день. What's the biggest thing that medical personnel in the city needs to help them do their job? Anything that they could be provided that would make it easier? Я даже не знаю, как. Ну, конечно, если были у нас хотя бы рэбы, на машинах стояли, то хоть немного какое-то было прикрытие. Так, в принципе, у нас это самая комплектация машин, все нормально, но вот эта угроза попасть под дроны, это самое худшее. Ну и под обстрел не лучше. Едешь на вызов и не знаешь, где ты, что ты, как упадешь. Идешь на работу, ты не знаешь, ты вернешься или не вернешься вообще. Так что как-то так. So currently, do you have anything to fight against the drones? Обидно, что это самое, когда на безоружных людей, еще и в форме, ладно, это самое, они все-таки нападают. Это просто обидно. Do you have anything to fight against the drones? Nothing. Nothing. Okay, understood. Только каска и бронежилет. What does the word human safari mean to you? Have you heard it before? Ну, я не слышал, но судя по тому, как обстреливают, по-моему, так и есть. В районе Днепровского района на людей это самое сбрасывают взрывчатку. 12-летний мальчик шел себе в магазин. А можете рассказать, что вот эту историю? Или вы не Да, знаете? вот эта вся история, с дрона скинули. Просто микрофон. Я просто не знаю этот случай, В поэтому... Белозерке мальчик шел в магазин, блин, скупиться. Блин, дрон завис, скинул на 12 лет хлопцу. 12 лет? Да. То есть это получается действительно сафари на людей. Бабка на огороде, за ней дрон гоняется, а на ту сторону огорода он за ней гоняется, ну как издевается. What are the age ranges for the victims of these attacks? How young are they and how old are they? Ну, если это самое от 12, 60 и выше. Никакого ограничения нет. Да, ограничений нет. What advice would you give to somebody who wanted to become an ambulance driver or Member of team. Yeah, become part of a team in Kherson? Ну, иметь смелость, терпение. Что можно сказать? Нервы и Тихо. Чтобы быстрее заканчивалась уже война, это самое главное. Это самое главное. Уже все хотят окончания войны. The apparent targeting of ambulance crews in Kherson is no rare occurrence, and Yuri's testimony matches the stories of many other ambulance drivers and rescue crews in Kherson, with much of the evidence provided by the Russians themselves on their social media accounts. Video after video of doctors scrambling for cover as they try to reach wounded locals boggles the mind as to the motivation behind not only these deadly attacks, but also the public nature as to which the Russians use their drone snuff films to raise money for more weapons and supplies. I'm left with a number of gnawing questions that leave me disturbed. What motivates these units to engage in these public displays of wanton violence towards ambulance crews and the general public? Is this meant to send a message to the population? Scare the population away from Kherson to undermine the state in an area the Russians still say they want to conquer again? Is this to help fundraise for the units? Who would this be appealing to? Are there enough people in Russia who see this and support it to make it somewhat beneficial to use resources to terrorize the public? I'm unsettled with any answer to my speculation I fall upon,
which could be any combination of these. Whatever the reason, being an ambulance driver in Kherson is a dangerous and possibly deadly career choice. If you're able to survive getting hunted and struck in the human safari, then you'll be dragged by whatever soul happens upon you to an undisclosed location for treatment. The reason the location where wounded locals are treated cannot be published is due to the fear from medical staff that the Russians will bomb the location if they find out where community members are getting help. While working to get permission to film inside the medical center, we were told by faculty that roughly half of those they treat are victims of the so-called human safari and the shelling from across the Dnieper. Да, я Бондаренко Зоя Анатольевна. В Херсоне я живу 40 лет. Моя семья вышла замуж сюда. Родились дети, внуки. В общем, жили счастливо до 22 года, февраля. What do you love most about Kherson? Ну, во-первых, когда я приехала, красивый город, зеленый, овощи, фрукты, ну все буквально. Ну и плюс семья. Why are you getting medical treatment today? 23 октября я пошла в поликлинику, ну по своим профилактикам, мне нужно было обследование кое-какое пройти. После направления на обследование я вышла на перекресток и попала под скид дрона. Я была одна. И на меня он сбросил выбухивку. What part of the city did this happen in? Это район, Днепровский район, поликлиника Днепровская. Да и там рядом. Я вышла из поликлиники буквально на углу. So they dropped a grenade on you? Да, я просто, ну как бы на остановке. И стою. Было очень тихо, обычно мы слышим, как бы летят они или что. Вокруг меня практически никого не было, там на остановке женщина, а я как бы больше на повороте, на тротуаре. И такая волна какая-то воздушная по ногам мне. Я в растерянности, падаю. У меня мурашки. So did she immediately realize? У меня вот раны. Тут. Это уже затянулось. Здесь перелом, здесь пятка раздроблена. Have you seen these drones before? Have you heard their activity before? Я слышала, да, потому что мы тоже там на районе там живем. Мы слышим, как они мотороллеры, ну слышно мотороллерный такой звук. А тут вообще я не думала, что может он завис, как, что вообще без звука, без никакого, и тут вдруг что-то прилетает. Если бы был звук, куда-то бы убежали. А тут вообще звука никакого не было. В том-то и дело, что я до сих пор, ну, в шоке, конечно, но я понимаю, технологии какие-то у них, наверное, изменились. Или он ждал там наверху. Мне кажется, он просто очень высоко уже стоял или там ждал. Но звука не было, потому что улица такая не очень машина. А видеть тоже видели или только слышали? Нет, я не видела. До этого? До этого нет, не видела. Только слышали? Слышала, да. Видеть я не видела до этого. So you didn't have a chance to hide? Да я не видела и не слышала. В том-то и дело, конечно, куда-то попыталась бежать. А со мной в травматологии женщина тоже лежала. Она услышала, она от него убегала. Под дерево спряталась. Но у нее как бы одна нога пострадала, раздробленная. Но тоже она слышала, она убегала от него. С Антоновки. И у нас же каждый день эти случаи. А вчера, это вообще у меня, я не могу. Вчера похоронили мою, ну как, очень хорошую знакомую, близкую. Вот, 51 год по нее писали. На машину сбросили, я на машине. Вчера ее похоронили. Это наши, ну, приятели, ну как, такие. Мы работали когда-то вместе, мы знаем друг друга 30 лет. Вот жену, вот Коля похоронил жену вчера. Most of your friends have evacuated from the city already? Уехали? Ну да, мы-то уже, видите, люди. Уехали в Николаев, в Одессу, кто-то дальше. В основном люди уехали, да. Why have you stayed? Муж у меня, он сказал, никуда не уеду из Херсона. И сын работает в полиции. After you recover and go home, do you plan to stay or now evacuate? То есть вы, когда вернетесь домой, вы все равно будете здесь? Да. Why is your husband so set on staying? Не знаю, он бывший моряк, он очень много провел за границей везде, а сейчас он на пенсии дома, и вот ему родные стены, он не хочет.
Не знаю, как их уговаривать. Я понимаю, что неизвестно, что нас ждет дальше и как. Может быть, придется. Мы же не знаем, пока дом, пока квартира, пока есть. А что дальше будет? Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому говорить наперед. Has it gotten worse recently? Конечно, конечно. Просто эти дроны начали нас так атаковать, просто по новостям смотришь каждый день. Ну и плюс вот эти прилеты бесконечные. Бесконечные. Это просто кошмарят, каждым днем все хуже и хуже. Have you talked much to any of the other patients here? Ну да, уже месяц меня тут переводят по всем отделениям. Лежали там в травматологии в основном. Здесь уже мне просто в ожоговое пересадили кожу, потому что не заживают раны. Мне кожу взяли отсюда, пересадили кожу теперь. Поэтому здесь больше ожоговая. Но тут тоже они раненые все, тоже от дрона пострадали, горели. Тут много очень. Do the words human safari mean anything to you? Ну, мне уже понятно, что как может нормальный человек вообще бросать на людей, на детей, на граждан, ну, на женщин. Ну, у нас не укладывается это в голове. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно быть такими жестокими. Ну, у нас не укладывается это в голове. Я не могу найти им оправдания, я не могу понять их. Ну как можно понять таких людей? Я не могу. У меня не укладывается это, не складывается в голове с людьми, что это люди. What scares me most about the casual nature of violence against civilians that defines the Russian armed forces' relationship with the residents of Kherson is that it isn't an isolated phenomenon. Maimed civilians and aid workers, many wounded while in vehicles clearly marked, have been reported and documented in other parts of Ukraine's 600-mile-long front line. Is the large amount of verifiable war crimes showing the clear targeting of civilians in Kherson an example of the worst the war has to offer? Or could it be that the Russians operating in Kherson post more evidence of their atrocities online to brag and fundraise, but don't deviate from the general standard in Moscow's armies? Whatever the truth, the Russian hunt of Ukrainian civilians is real and shows no signs of slowing down or stopping, using Kherson city streets as a hunting ground for those who live there. Люблю Чорноморчика, люблю дуже, люблю Чорноморчика, люблю дуже. Чорноморець, матінко, вивів мене босою на морозець, вивів мене босою на морозець. Thank you for watching this Ukraine Uncensored interview. I hope this first-hand testimony of the war in Ukraine helped you better understand those who are caught in the violent throes of history. We have a bunch of other videos interviewing those affected by the war on the ground in Ukraine that you can check out on my channel. If you want to help fund my work so I can do more interviews like this in the future, please support me at my Dylan Burns TV Patreon page. I have a second YouTube channel called Dylan Burns Live, where you can see my videos from my live stream, which you can view on my Twitch or on my website, dylanburns.tv, every weekday from 6 p.m. EST to midnight. And if you want my hot takes or photos from my time in Ukraine, check out my socials, including @DylanBurns1776 on Twitter and Dylan Burns TV on Instagram. All links, including a community Discord, are in the description below.
See you guys next time.